Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я верховная личность Бога, познал все. Мой человек, у потомок Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению мне. Purport, there are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the supreme absolute truth. Существует много разных философских представлений о природе живых существ и высшей абсолютной истине. Now, in this verse, the Supreme Personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Krishna to be the Supreme Person is actually the knower of everything. В данном стихе нам Верховный Господь говорит очень ясно. Тот, кто постиг, это Верховная Личность. The imperfect knower goes on simply speculating about the absolute truth, but the perfect knower, without wasting his valuable time, engages directly in Krishna consciousness, the devotional service of the Supreme Lord. Люди, чье знание несовершенно, просто строят догадки о том, что такое абсолютная истина. Но человек, обладающий совершенным знанием, не теряя зря драгоценного времени, действует в сознании Кришны, то есть служит Верховному Господу. Эта мысль красной нитью проходит через всю Бхагавад-гиту. And still there are so many stubborn commentators on Bhagavad Gita who consider the supreme absolute truth and the living entities to be one and the same. Тем не менее, многие комментаторы Бхагавад-гиты продолжают упрямо приравнивать живые существа к высшей абсолютной истине. Learning by oral reception. Ведическое знание называют шрути. Оно должно быть воспринято на слух. One should actually receive the Vedic message from authorities like Krishna and his representatives. Мудрый свет можно получить только от авторитетов, таких как Кришна и его представители. Here Krishna distinguishes everything very nicely, and one should hear from this source. Здесь Кришна подробно излагает духовное знание, и мы должны усвоить его, слушая Кришну. Simply to hear like hogs is not sufficient. Однако мало просто слушать. Свиньи тоже обладают слухом. It's a very heavy statement by Srila Prabhupada. Очень тяжелое утверждение. Gambhir. Very, very sort of heavy. Очень тяжелое утверждение. Strong statement. Strong statement to hear like hogs. Он сравнивает здесь со свиньями. Слушай, как свиньи. Anyway, we should not hear like hogs. Но так иначе мы сами-то не должны слушать как свиньи. One must be able to understand from the authorities, that is the Vedic authorities. Человек должен понять это от авторитета, от ведических авторитетов. Parampara. Называется парампара. It is not that one should simply speculate academically. Нужно понять суть Бхагавад-гиты. One should submissively hear from Bhagavad Gita that these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. Нужно смиренно слушать Бхагавад-гиту и признать тот факт, что живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога. Anyone who is able to understand this according to the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, knows the purpose of the Vedas. No one else knows the purpose of the Vedas. Тот, кто понял это мнение, это, по мнению Верховной Личности Бога, Шри Кришны, постиг суть вед. Всем остальным она недоступна. The word bhajati is very significant. Особенно важным в данном стихе является слово In баджати. many places, the word bhajati is expressed in relationship
with the service of the Supreme Lord. Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. If a person is engaged in full Krishna consciousness in the devotional service of the Lord, it's to be understood that he has understood all the Vedic knowledge. Если человек целиком посвящает себя служению Господу в сознании Кришны, значит, он уже постиг все веды. In the Vaishnava Parampara, it is said that if one is engaged in the devotional service of the Lord, then there is no need for any other spiritual process for understanding the supreme absolute truth. Ачарьи Вайшнавы говорят, что тому, кто преданно служит Кришне, нет необходимости прибегать никаким другим методом постижения высшей абсолютной истины. He has already come to the point because he is engaged in the devotional service of the Lord. Такой человек уже осознал ее, ибо преданно служит Господу. He has ended all preliminary processes of understanding. Он уже прошел все предварительные этапы духовного самопознания. So, it is understood that devotees who are following the process of chanting Hare Krishna, following the regular principles, and are engaging in devotional service, they have already understood properly the Bhagavad Gita, the message of Krishna consciousness. Те, кто поняли, что преданные, которые следуют процессу преданного служения, повторяют святые имена, занимаются преданным служением, то они уже правильно поняли суть Бхагавад-гиты. Also, Devahuti, the mother of Kapila Dev, she said, Aho bata spa pacho tugaryam yad jivagre vartate nama tubhyam te pus tapaste juvahu shasnurarya brahmanuchu grinanti ete. That a person who is regularly chanting the holy names of Krishna, even if he is born in a family of dog eaters, is understood that he has actually studied all the Vedic knowledge. He has gone to all the holy places of pilgrimage. He has taken his bath there and performed all kinds of austerities and fulfilled all requirements. Мать Девахути, она утверждает в этой песне Шримад-Бхагаватам своему, вернее, Капиладеву говорит, кто повторяет святые имена Господа, считает, что он уже побывал во всех святых местах области, включил все веды, совершил все аскезы, и таким образом он пришел к конечной цели завершения всех этих действий. So the conclusion of all the scriptures is to come to the point of actively practicing Krishna consciousness and engaging in devotional service. Заключение таким образом всех ведических писаний заключается в том, чтобы в конечном итоге прийти. But if anyone, after speculating for hundreds of thousands of lives, does not come to the point that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and that one has to surrender there, all his speculation for so many years and lives is a useless waste of time. Если же человек, проведя сотни тысяч жизней, философских размышлений, так и не понял, что Кришна — это Верховный Господь, которому он должен покориться, то все его философские поиски, занявшие столько лет и жизней, были напрасной тратой времени. On a traveling Sankirtan book distribution party in UK,
we received a letter from Шриле Прабхупадой. Однажды, когда мы были путешествующие из Санкиртани в Великобритании, мы получили письмо от Шрилы Прабхупады. We received the letter in January of 1973. Это было в январе 1973 года. So in the letter, Prabhupada was thanking us for distributing his books. В этом письме Прабхупада благодарит нас в том, что мы распространяем его книги. And he said, "Thank you very much." Он сказал большое вам спасибо. By surrendering to Krishna, preaching his message, you have surpassed the feats of millions of yogis and transcendentalists. Спасибо вам большое, что вы предаетесь Верховному Господу, что вы занимаетесь, что вы распространяете книги, занимаетесь служением в таких трудных условиях. Таким образом, вы превзошли тысячи йогов, которые занимаются в процессах йоги. Спасибо, что вы помогаете мне таким вот образом. So, Prabhupada was very firm, very clear about this point. Прабхупада был очень тверд и очень уверен в этих утверждениях. Are the most fortunate and also the most elevated. И он говорил, что вы очень удачливы и также вы очень for accepting the message of Krishna as it is coming down through the parampara. То, что вы приняли вот это послание Господа, как оно есть, пришедшее к нам через Гуру Парампару. There are so many different kinds of yogis and tapasvis and impersonalists, mayavadis. Есть очень много йогов, всевозможных тапаси и майявади, имперсоналистов майявади. Prabhupada, he did not take them so seriously. Прабхупада не принимал их серьезно, всех этих. Unless they surrendered to Krishna, unless they accepted the authority of Krishna as it is. Если они не предаются Кришне и не принимают авторитетов, которые представляли Кришну. Здесь Кришна сам лично говорит. Сам стих говорит об этом. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He engages himself in full devotional service to me. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что Верховная Личность Бога познал все, и такой человек целиком посвящает себя преданному служению мне. Prabhupada was a very strong critic of speculators and impersonalists. Прабхупада, он был очень строгим по отношению к имперсоналистам и майявади. Just as we know, for example, Dr. Radhakrishnan, the former president of India, как, например, вот Радха Кришна, бывший президент Индии. So he wrote translation and commentary of the Bhagavad Gita. Он читал перевод и комментарий. And where Krishna says, "Surrender to me," he writes in his purport, "It is not unto the person Krishna that we should surrender. It is unto the unborn within Krishna."
В том месте, где Кришна говорит в Бхагавад-гите, предайтесь мне, Радха Кришна, он говорил, он трактовал это, что предаться нужно не самому Кришне, а тому, кто не рожден в Кришне. So Prabhupada, he said, where does Krishna say that? Прабхупада спрашивал, где Кришна об этом говорит, что нужно предаться тому, что нерожденное есть в Кришне. That is Mayavad philosophy. It is impersonalism. Это философия Майявади полностью персональна. Brahman is supreme. Браман является верховным. And Krishna is just a representative of Brahman. А Кришна типа является представителем этого Брахмана. You can worship Krishna but the goal is to go beyond Krishna, to the unborn, to Brahman. Вы можете поклоняться, служить Кришне, но на самом деле достичь вы должны то, что лежит через Кришну, чему-то не проявлено. In the 4th chapter, где об этом он говорит. Janma karma chame divyam evam yo viditat vata chaktva deham punar janma naitimam etiso jana. One who knows the transcendental nature of my appearance or my birth, janma. So he's not saying unborn. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, return to the material world. He attains to the spiritual world. В этом стихе Кришна утверждает, что тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и рождения, он не говорит, что тот, кто именно моего рождения, и также моей деятельности, и моего года, тот возвращается ко мне. Usually these impersonalists will say, yes, you can worship Krishna, or you can worship Durga, or you can worship Shiva, Indra, Surya, any of the devatas, and you can also attain Brahman. Смотрите, говорят, что да, вы можете поклоняться Кришне, также вы можете поклоняться Дурге, Сурье и другим полубогам, и результат будет тот же самый, вы достигнете Брахмана. Rama Krishna, so-called Paramahansa. Рама Кришна назывался, его называли, так называемый Парамахамса. So he said he is from Bengal, Jatomat Tatopat. Он из Бенгалии. Он говорил Jatomat Tatopat. As many different paths there are, or as many different opinions there are, so many different paths there are to perfection, to the Supreme. Он говорил, что есть очень много разных мнений и разных путей для того, чтобы достичь одной и той же цели. So you worship any way you like. И вы можете принять любой из этих путей, который вам нравится. Результат будет тот же самый, вы достигнете Брахмана. But Prabhupada, he was very critical. He said, Ramakrishna is a crazy man. Но Прабхупада был очень строг и критичен в этом плане. Он сказал, что Рама Кришна — это сумасшедший. People thinking he's a very great люди думают, что он очень велик. This is not the actual Paramahansa. И что он Парамахамса. На самом деле он никакой не был Парамахамсом. One thing Ramakrishna said that he touched his disciple Vivekananda, and all his spiritual power went through his arm into the body of Vivekananda, like electric current.
Говорят, что когда он коснулся рукой своего ученика Вивекананды, то через него прошло как электрический ток, все его знание перешло к его ученику. После этого у него больше не было силы. Прабхупада сказал, что это нонсенс. If he is teaching his disciple, he doesn't lose his spiritual power. Прабхупада говорил, что учитель, который учит своего ученика, никогда не теряет свою духовную потенцию. In fact, his spiritual power will increase. The more Srila Prabhupada preached Krishna consciousness, the more spiritual strength he got. Чем больше Шрила Прабхупада проповедовал духовное сознание Кришны, тем больше у него enlivened he became in Krishna consciousness. Это оживляло его. Наоборот, он еще больше становился. Потому что Кришна был очень удовлетворен. What we find in the 18th chapter, Посмотрим в 18 главе. For one, text 68. Yaidam paramam guyam mad bhakte svabidasyati bhakti mai param kritva mam ivaishyatya samsaya. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional certainty, and at the end he will come back to me. Тот, кто объясняет это духовное послание, он очень дорог мне, и он непременно придет ко мне. В каком стихе? Nacha tasman manushyesu kaschin me priyakritama bhavita nacha me tasmad anya priyataro bhuvi. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. И нет слуги дороже, чем он, и никогда не будет никого. So someone is preaching Krishna consciousness, he becomes very dear to Krishna. Итак, если кто-то проповедует сознание Кришны, то он становится очень дорог He Господу. becomes empowered, more and more empowered by Krishna. И он становится все больше и больше уполномоченным Which is Господом why Кришны. Srila Prabhupada was able to preach Krishna consciousness effectively all over the world. Вот почему Шрила Прабхупада мог эффективно проповедовать And сознание so many Кришны. acharyas in our sampradaya were very powerful preachers. Также и все наши ачарьи, наши сампрадаи, очень могущественные Srila проповедники. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, Шрила Бхактивиданта Тхакур, Шрила Бхактивинода Тхакур, Srila Narottam Das Thakur. Шрила Нароттам Дас Тхакур. He spread Krishna consciousness all over Bengal. Он распространил сознание Кришны по всей Бенгалии, Even into Manipur. даже в Манипуре. Isn't it? Yes. First time I went to Mandalay. Впервые я поехал в Мандале, Maybe about 40 years ago. около 40 лет назад. I met devotees from the Manipuri community. Я там встретил преданных с общины Манипура. They took me to their temple. They had many temples there in Mandalay. In every house there was a nice temple. Они взяли в свой храм туда, хотя у них там очень много храмов, почти каждый дом у них как храм. Some of you from Mandalay? Кто-то есть from Мангали? Anybody from Mandalay here? Мангали. Yeah. Есть Is кто-то? it so? In the Manipuri community?
Вы с этой общиной? Yes, own temple in Hut. But beautiful temple, big temple. Там очень Like большой Didi, прекрасный. Radha Krishna or Gornikai. Там Радха Кришна. I was there on a Gaur Purnima. Я был там во время Гор Пурнимы. And they were having big program for Lord Chaitanya Mahaprabhu. И у них была там большая программа, посвященная читанию Махапрабху. Dramas about Lord all day. Спектакль, посвященный читанию Махапрабху. And they were chanting kirtans very nicely. Они очень хорошо пели киртан. Big long mridanga. Такая длинная, широкая такая мриданга большая. Style, similar. And chanting the bhajans of Narottam Das Thakur. И они пели баджан Нароттама Дас Prabhupada, Тхакур. he said that Narottam Das Thakur, he reached the common people all over Bengal because he wrote a nice bhajans in a simple Bengali language. Прабхупада говорил, что Нароттам Дас Тхакур, он смог достичь, обратиться ко всем жителям Бенгалии, потому что он писал свои баджаны на очень Chaitanya простом языке. Mahaprabhu himself, of course, he preached extensively, he performed ecstatic kirtan, but he only stayed in Bengal till 24 years of age. Then he went to Puri and he traveled throughout India. Сам Господь Чайтанья Махапрабху, он тоже проповедовал, он распространил святое имя по всей Бенгалии. And he only left 8 verses, Shikshastakam. Остался там только 24 года, потом оттуда Of уехал. course, he inspired Он написал thousands, Шикшаштаку, millions of people to chant Hare он Krishna. вдохновил миллионы людей на повторение святого имени. But he left the work of writing books and scriptures, especially to the 6 Goswamis of Vrindavan. Но он оставил вот всю остальную работу, это написание книг, особенно написание книг о преданном служении. And of course, their books are written in a Sanskrit language. Он писал And those days, common people couldn't read the Sanskrit language. В те дни обычно большинство людей не могли читать на санскрите. There were no printing presses. И тогда не было также It is печатного not станка. like today. We're able to publish every time 5,000, 10,000, 100,000 books one time. Можно за раз, например, сейчас напечатать 5 тысяч, 10 тысяч, больше книг за раз. When Prabhupada was present on the planet, Когда Прабхупада Back to Godhead was being published, printed and published every month, million copies. во времена Шрилы Прабхупады за один день могли напечатать миллионы копий. Million, how you say million? 10 lakh. 10 lakh. 10 лак. One printing, one time per month. Один раз в месяц они могли произвести такое So количество. those days they couldn't do like that. В те дни так это не было возможным The сделать. book had to be copied by hand. Нужно было делать копии, писать это Copied рукой on the palm leaf. на пальмовом листе. Very, very slow process. Очень медленный был процесс. When Chaitanya Mahaprabhu went to South India, he found 2 very valuable books. Когда Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, он нашел там очень ценные Brahma книги. Samhita, 5th chapter. Пятую главу Брахма Самхиты, Parama Krishna with Иштварах Парама Кришна, Govindamadi Purisham. Говиндамади. He found that book in a Adi Keshava temple. Обнаружил эту книгу Another в храме book he Адикешвы. found Krishna Karnamrita of Bilvamangal Thakur.
И вторая книга была, это Кришна Карнамрита, написана Билавангалай Такуром. So he considered these books very valuable. He had them copied on a palm leaf. Он посчитал эти книги очень-очень ценными и переписал их на пальмовый лист. To Puri with him. И привез их назад в Пури вместе с собой. Even today we have those books by the grace of Mahaprabhu. И даже по сей день эти книги, они есть там. So the Goswamis' books are very high philosophy. Книги Госвами имеют возвышенную очень философию. So not easy for the common man. Но не просто для обычных людей. But Narottam Das Thakur, he captured the essence of those books and he explained in a simple Bengali language. Нароттам Дас Такур, он взял суть из всех книг Бхагаватами и переписал, написал их на простом бенгальском языке. Not the long songs. Также песни он писал. Common people, they could learn those songs and in the evenings they could sing them together. Недлинные песни, такие песни, которые они могли, обычные люди могли петь по вечерам. So they became very popular all over Bengal, Orissa, Manipur. В Манипуре, например. So that's why even, you know, today those Manipuri devotees, they're not living in Manipur, they're living in Myanmar, in Mandalay, but still they are keeping the same culture and singing the same songs of Narottam Das and worshipping the deities of Gaurnitai, Radha Krishna. Вот почему жители Манипура, Мангалай, вот это жители, они до сих пор, по сей день, они эту культуру сохранили, и они таким образом поклоняются именно все так, как было раньше. So these are, you know, they're very powerful acharyas that they're preaching. It spreads far and wide, and it also lasts for many, many generations and many centuries. И таким образом Нароттам Дас Такур очень могущественный ачарья, который распространил это все культуру очень широко и очень во все слои, так сказать, населения и для всех будущих поколений. И этим пользуются его таким образом книгами и баджанами пользуются по сей день. He's not understanding Krishna consciousness. So इससे पता लगता है कि कृष्ण भावना उसने नहीं समझा है. He is not following the proper path as explained by the parampara. Там кто-то объясняет, что люди, которые не следуют правильному пути, не следуют парампаре. In text 70, Adyeshyate chaya imam dharmyam samvadamavayo Jnana yagyena tenaham ishtasyam iti memati. And I declare that he who studies the sacred conversation of ours worships me by his intelligence. और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र тот, кто изучает это знание, это конфиденциальное знание, поклоняется Srinuyad apiyonara sopi mukta subalokan pratnuyat punyakarmanam. And one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reaction and attains to the auspicious planets where the pious dwell. И тот, кто, я просто не знаю, где он читает, и тот, где слушает это с правильным пониманием, не отклоняясь, он достигает высших планет. One who is preaching this message, as well as one who is hearing this message with faith and following the instruction, both are very, very dear to Krishna. Те, кто слушает это
это знание, и те, кто передают это знание другим, очень дороги Кришне. And they have surpassed the level of millions of these so-called yogis, impersonalists. И они такие преданные, такие люди, они превосходят уровень сотен и тысяч йогов. They are the most fortunate, the bhaktas. И они очень и очень удачливы, эти бхакты. Харе Кришна. Харе Кришна. Srimad Bhagavad Gita ki. Yeah. Samaveta Bhaktivinoda ki. Nitai Gaura Prem.